Hello students, Excel grade 8, page 64 and 65. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 64-65 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the picture and read the title. Суретке қара және тақырыбын оқы. The red panda деген мәтін берілген, қызыл панда деген. What is the text about? Мәтін не туралы? Why is this animal endangered? Не себепті бұл жануарға қауіп төніп тұр? Сол туралы ойларыңызды жазу керек. Қазір осы сұрақтарға қысқаша жауап береміз. This text is about the red panda. It's in danger of extinction. This animal feeds on bamboos. The more people cut bamboo trees, the smaller the red pandas become. So people hunt red pandas because of its fur, which is used for hats. Бұл мәтін қызыл панда туралы. Бұл жануар бамбук ағашымен қоректенеді. Адамдар неғұрлым бамбук ағашын көбірек кескен сайын, соғұрлым қызыл пандалар азая береді, өйткені олардың қоректері аз болып қалады. Және адамдар оларды терісі үшін көп аулайды екен. Сіздерде мұнда мәтін берілген, оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал қазір біз екінші жаттығудағы тапсырманы орындаймыз. Read the text and for questions choose the correct answer A, B, or C. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру керек. What makes the red panda look like a fox? Қызыл панданы түлкіге ұқсататын не нәрсе? Its ears and tail. Оның құлағы мен құйрығы. 2. What does the reader learn about the red panda from the text? Мәтіннен оқырман қызыл панда туралы не үйренеді? Their habitat is in danger. B жауабы болады. Олардың мекендейтін аймағы қауіпте. 3. What is the red panda's main source of food? Қызыл пандалардың негізгі тамағы бамбук. 4. What is the writer's main purpose in writing the text? Мәтінді жазудағы автордың басты мақсаты қандай? To raise awareness. Адамдарды ақпараттандыру. Next page 65. Келесі 65-ші бетке өтеміз. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Snow leopard. Black rhino. Loggerhead turtle. Blue whale. Giant panda. Great white shark. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read the animal classifications on page 64. 64-ші беттегі жануарлардың жіктелу класын оқы. Which of the animals in exercise 3 are mammals, reptiles, fish? Discuss with the partner. Үшінші жаттығудағы қай жануарлар сүтқоректілерге, қайсы бауырмен жорғалаушылар, ал қайсы балыққа жатады, соны табу керек. Mammalsқа бізде snow leopard, black rhino, blue whale, giant panda жатады. Reptile, loggerhead turtle, fish, great white shark. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Can you think of other animals that need our help? How can we help them? Discuss in pairs. Біздің көмегімізге мұқтаж басқа да жануарлар туралы ойла. Біз оларға қалай көмектесе аламыз? Сол туралы талқылаңдар деген. I know that sea turtles, elephants, polar bears, and tigers need our help. How we can help them? Protect their habitats, stop pollution and reduce plastic use, plant trees and protect forests, support wildlife protection organizations, raise awareness through posters and social media, never buy products made from endangered animals. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. Сіздерге мұнда prepositions, яғни шылаулар берілген. Сол шылауларды қойып, қазір толықтыратын боламыз сөйлемдерді. 1. We must protect the black rhino from extinction. 2. Nothing compares to the beauty of the jungle. 3. Polar bears are under threat from global warming. 4. A lot of animals are in danger because of climate change. 5. Dolphins are friendly to humans. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Read the theory, then form adjectives from the words in bold to complete the sentences.
теорияны оқы, кейін қарамен жазылған сөздерді сын есімдердің жасалу жолы арқылы толықтыру қажет болады. Яғни, кестеде сіздерге сын есімдердің жасалу жолдары берілген. Os, L, if, Y әріптер жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1. Dilnaz really enjoyed the natural beauty of the Бурабай National Park. Дилназға Бурабай ұлттық паркі қатты ұнады. 2. Айбек was surprised by how noisy the penguins were. Айбек пингвиндердің қаншалықты шулы болғанына таңғалды. 3. Lions are very beautiful animals, but they can be very dangerous. Арыстандар өте әдемі жануарлар, дегенмен олар өте қауіпті болуы мүмкін. 4. Adopting an animal is an effective way of protecting endangered species. Жануарларды қолға үйрету, оларды жойылып кетуден сақтаудың тиімді бір жолы. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Speaking. What are you going to do to help endangered animals decide in groups? Сен қауіп төніп тұрған жануарларды қалай қорғағалы жатырсың? Сол туралы талқылау қажет. Мысал ретінде сіздерге бірнеше фразалар берілген, сол фразалар арқылы сөйлемдер құрасаңыздар болады. We are going to plant trees so animals can have safe places to live and nest. We are going to write letters to newspapers and the government to raise awareness about threatened species. We are going to learn about adopting endangered animals and support organizations that protect them. We are going to make posters to inform people about endangered animals and how to help them. Exercise 9. 9-ші жаттығу. Prepare a poster on what your class is going to do to help protect endangered animals. Take pictures, start like this. Бұл жаттығуда сіздерге постер дайындау керек. Жойылып бара жатқан жануарларға қалай көмектесе аламыз, оларды қалай қорғай аламыз, сол туралы және суреттер жапсыру керек. Is there still time? Әлі бізде уақыт бар ма? Yes, there is. Иә, бар. So we are going to деп бастау керекпіз. Постерді осы сөздермен бастаймыз, ал қалған жазбасын былай жазсаңыздар болады. Our class is going to join environmental groups that protect endangered animals and their habitats. Plant trees to give animals safe homes and nesting places. Write letters to newspapers and governments about threatened species. Learn about adopting endangered animals and support protection programs. Make posters to raise awareness and teach others how to help. Together, we can make a difference. Join us today. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye. See you.